大家好，各位观众，今天是4月22号，星期四。原来呢，每个礼拜不管是周一也好，周四也好，都是3点钟开始。这个月之后呢，到了周四呢，都是2点开始。但今天呢是1点开始，所以节奏有点打乱了，所以大家也请原谅。这个是他们政府官员的安排。那今天的情况呢是比较特殊一点，因为新的旅行禁令呢是从今天晚上周五开始，也就是今天晚上凌晨开始。也就是说，按照各个卫生区，但是非沙卫生区呢又比较大，不可能是说整个卫生区大家都可以自由游动。那么那个延安卫生局呢，就是列治文和温哥华，也就是说温哥华的居民可以到列治文去，列治文的居民可以到温哥华去。我们都是南北走向，东西走向不行了。Burnaby 的观众可以到 Burnaby 的居民可以到这个温东好像都不行。高桂林可以去，我记得 Delta 可以去，但苏黎不能去。好像高桂林也不能去吧，反正就是从西往东是东西走向。然后呢，那个苏黎这边比较大苏黎一部分，但苏黎的人不能到 Delta 去。那 Delta 和苏黎呢是好像是128，也就是说，他们来了。这我废话不多说了。Good afternoon. My name is Adrian Dix. I'm BC's Minister of Health. To my right is Dr. Bonnie Henry, BC's Provincial Health Officer. Andrew Dix. This is our COVID-19 briefing for Thursday, April the 22nd. We're honored to be here on the territory of the Lekwungen-speaking people, of the Songhees and the Esquimalt First Nation. Tomorrow, Friday, we'll be preparing a written statement with updated information about COVID-19 in British Columbia. And on Monday, we'll be back here providing a briefing. Later today at 3 o'clock, we'll have more updated information on case counts. There'll be some in this presentation and the rest at 3 o'clock. And with that, it's my honor to introduce Dr. Bonnie Henry. 所以今天应该说这个数字还不是很准的。今天3点钟左右。Thank you and good afternoon. And I'll just remark that it is. I'm grateful to be speaking to you today on Earth Day. 今天是地球日他说有这个荣幸也是给大家代表这个省政府给大家做节目。So for today we have 1,006 new cases diagnosed with COVID-19, bringing the total to 122,757 people who've been diagnosed with COVID-19 in British Columbia. That includes 241 people in the Vancouver coastal area, 600 people in the Fraser Health region, 37 people in the Vancouver Island Health region, 83 people in Interior Health, and 42 people in the Northern Health region. In addition, we've had 3 new cases in people who normally live outside of Canada. These are preliminary numbers, and as Minister Dix indicated, we'll be updating 这个是还是基本的，还没完全统计。所以3点钟以后已经1006了。那么总数呢是到了12,2757个人。In addition, though, we have 502 people now in hospital. 502个人在住院。And 161个在 ICU 足多了100个人。Additional outbreak to report at Mount St. Mary. 有一个在岛上的一个急诊性诊疗所这个爆发。That leaves us with 5 active outbreaks in long-term care. 那么现在是5个，还有5个 acute care units. 长期护理院的爆发。4 new deaths reported. 还有4例新增死亡。 In the last period, bringing the total number of people who died from COVID-19 to 1,550. As always, these are challenging times to have somebody 这个也是很快很挑战很困难的，对这些失去亲人的家庭 providers who've looked after those who've passed away. To date, we've delivered 1,500,430 doses of all 3 of our COVID-19 vaccines. 到目前为止已经是154万这个
疫苗了，154万。基本上的数字我都已经记下来了。所以还是要鼓励每一个人能够打疫苗的去打疫苗请大家可以去注册注册和预约不一样的，有些卫星自媒体可能没搞清楚都说可以这个预约了，其实注册和预约不一样的。像我本人已经注册了，已经收到了短信要我去预约。那么我个人看下来呢，几乎都是阿斯利康的疫苗。provincial immunization registry. So we have been very careful from the very beginning that every dose that goes into every person's arm 所以他说我们也格外小心，每一个人打的疫苗都有记录，而且批号都会有记录，所以我们要目的就是要跟踪。第二个就是要第二针打的时候也要清楚。所以希望大家鼓励大家还是能够先去我们的网上去注册。And from the Get Vaccinated program. 那么注册了之后呢，可以预约之后呢，可能1针2针那么从今天开始呢，25岁以上可以打的疫苗的人都可以去注册了。那么明天呢，18岁以上的人都可以去注册了，都可以去注册了所以我鼓励大家每个人都去注册因为这个是最有效的这个注册是最有效的这个打疫苗的一个方式。那么今天晚上开始呢，是对60岁以上的人可以预约了。那为什么我刚才说我能够预约呢？因为有13个地区是 hot spot。那么马上就是旅行禁令，又要重新的旅行禁令马上有效，就像我刚才一开始说的所以我们不希望通过旅行把那个病毒带来带去，希望大家还是待在本地特别是那些高风险的地区，不要再走来走去。他说我们 BC 省是一个美丽的地方但是现在希望大家不要再去探索这个地方没去过，那个地方不要去，不要去动这个脑筋了一直到5月中旬。所以我希望大家还是待在本地然后呢能够把这个传播的速度降低能够减缓传播。 I also want to talk a little bit about encouraging everybody to get your vaccine when it is available for you. Not only are you protecting yourself, 那么关于疫苗呢，不是说单单保护自己，也是保护别人，包括你的同事，包括你的家庭包括你的朋友，都是保护他们。这个是对我们所有的人都有好处的，所以这个是很重要的，大家一定要清楚。有这么多的理由原因。这个我们很多人都是按照年龄这个分阶段去部署疫苗。那么我知道民间也有很多的信息传来传去，所以但是我不管怎么样都要鼓励大家去如果有任何问题，有任何的疑问，都可以到我们的网站来看我们网站上都有很多详细的信息好处风险那么每一个疫苗都是让使得病毒有效的保护起来，所以这个都是有效的。那么我不认为目前为止到夏天来临之前会有大的变化，那么希望大家能够抓紧时间抓紧去接种疫苗希望大家就算接种了之后也要采取足够的预防措施那这样的话呢也是保护你自己，保护家庭。如果你在室内的话，还是这个戴口罩。如果在室外，你觉得不能保持2米以上距离的，也要戴口罩。请大家不要再旅行了，那么也不要为了这个去度假的旅游，也不要去为了放松去旅游也是聚集也是有很大的风险，所以聚集也不要去聚集就算在室外人越多风险越大。
你要知道，就算你自己没有很大的风险，但是你就算你自己没遵守这些卫生禁令，也会给别人带来很多的风险。那么，如果你自己不舒服，就待在家里然后呢，不能保持卫生距离的，就请戴口罩这样的话也是能够保护，有效的保护我们所亲爱的人。那么再下来的，我们过去的几个礼拜呢，我们这个住院的人数以及重症监护的人数一直在攀升这样的话对我们医疗资源的压力会很大，所以我们希望大家能够帮助我们请你们就是也是很多人也是像去年一样在窗口在阳台敲锣打鼓为我们的医护人员鼓劲，那么我们也很感激。但是呢，每个人自律也是对我们公卫系统医护人员的最大的支持，请大家也照顾好自己那么也是我们每个人都要付出一点牺牲这样的话呢，使大家能够共同的度过这次风暴，所以希望大家能够相互的支持还是3个 be calm, be kind, be safe那个今天好像他们可能2位官员有事，所以他今天说的话也不多。那么也是要他卫生厅长也是从对表示诚挚的哀悼开始，代表省长，代表他本人向这些失去亲人，因为过去的一天又有4个人死亡2个在内陆，2个在岛上大家清楚了吗？2个在内陆，2个在岛上，那是不是就是因为那个呢谢谢一位网友看完广告以示支持，谢谢你只要你们来看我们的这个每次来关注我们的新冠疫情简报，能够把一些正确的信息能够传递出去那这样的话也是我们这个做直播的一个心愿。那么他也是说了，从明天开始，所有的人18岁以上的人其实都可以去注册 register， 一定是这样，先注册，然后呢会有一个确认号码，他们会问你要短信还是 email， 那么你选择一个方式，他们会通知你说你可以去预约了。那我呢本人已经收到了，我准备去预约去了。那么他也是说到了，有些人就是说医学上能够比较虚弱的不能打疫苗的，那么一定也会我们也会通知但大多数的人都会没这个问题，能够打疫苗还是要去打疫苗。这个今天的这个 Bonnie Henry 也是在积极的鼓励那么到目前为止已经154万的人154万了，超过已经打了疫苗了那么他也是说了，那么这个在非那个热点地区呢，明天开始60岁以上的人都可以注册了。在我身边一些认识的微信认识的人，一些老人都65岁以上的早就打完了。那么我那些邻居，老外的邻居他们90岁、80岁，1个多月之前就打了。这个是对他们也是有效的保护。那么我孩子的老师呢，他是3个星期前，他们作为一线工作者就打了是阿斯利康的疫苗。And 7,926 patients who are in hospital with non那么他也是汇报一下这个医疗资源的占用情况，也就是说非这个新冠住院的有3700多个那么现在呢，新冠住院已经502人了，其中161个人是在重症监护，所以这个 Bonnie Henry 也说这个住院人数急剧上升，这个也是对我们医疗资源这个重大的考验。The 21st. As we've reported, especially in the last 2 weeks, over the last month, and especially in the last 2 weeks, COVID-19 cases in hospitals have been increasing across the Lower Mainland
and indeed across BC, but particularly in our two Lower Mainland health authorities, Fraser Health and Vancouver Coastal Health, to support care for all patients and the teams that are caring for them. Health authorities reduced some non-urgent surgeries in Fraser Health, Vancouver Coastal Health, and Island Health. As well, 8 nurses were redeployed from Provincial Health Services Authority to Fraser Health. In addition, Lower Mainland health authorities are asking staff who are specialty trained in critical care and currently working in community settings to return to hospital ICU settings on a voluntary basis. We thank the staff, and it has been amazing that have been so willing to support this important work. We said that when we launched surgical renewal, that future waves of COVID-19 could impact surgeries. We also said that we would learn and adapt as we face each new wave of COVID-19, and that we would manage any reduction of services differently than we did last March. And we're doing just that. Right now, the need to staff surge capacity means that we will have to reduce some services. We know our hospitals have room, but the surge capacity is staffed with healthcare workers from other areas. Surgery staff because of the specialty nature of their work. In addition, our critical care and ICU staff are tired. It has been a long year, 特别是重症监护的这个资源不够，所以他们需要也要慢慢的把这些重症监护的资源往这个新冠病人的方向移，所以呢有些刀不开就不开了。We expect that this action will be required for a minimum of 2 weeks, but we're going to evaluate it on a week-by-week basis. 所以呢，现在呢也是这个措施，也是2个礼拜一个，然后呢每天做一个检视，2个礼拜以后看看这个措施怎么样。因为新冠病毒它本身的一个特征就是2周，每一个卫生措施落实之后2周以后看这个情况。UBC， 所以他也举了一些这个医院的名字这些可能一些都要常规的开刀能不开的都不开了又要来了，像去年的这个情况又要来了。Over the next 2 weeks in both health authorities. 这个重症监护160几个，好像是去年高峰的时候也是这个数字。这个我看了看这个今年以来的记录，基本上都是200多个住院，100多个住院，100多个住院几乎都是最低的时候，我记得冬天有8月9月的时候，80-90个住院，但到了4月份都是300多个住院，到了4月中旬以后，400多个住院，500多个住院。重症监护呢，从60几个、70几个到100几个，到120几个，到今天的161个，这个是太严重了。You will not be forgotten. 所以他也是强调了，每一个病人都不会被遗忘今天的这些措施是和去年3月份他们所采取的这些预防措施是差不多的，所以也是请求大家能够谅解请我们的承诺是不会变的。所以这个今天这么早开新闻简报会，可能也是出于这个考量。That's 4,713 scheduled surgeries and 1,348 unscheduled surgeries. We break this out by health authorities in that week. That was 1,638 in Fraser Health, 1,175 in Interior Health, 300 in Northern Health, 1,551 in Vancouver Coastal Health, 1,184 in Vancouver Island Health, and 213 in the Provincial Health Services Authority. Finally, I wanted to just acknowledge the extraordinary work那么最后呢，他也要感谢那些付出额外的北部医院的北部卫生局的这些医生和护士因为北部大家知道前一阵子出了一些疫情，所以呢那个 Prince Rupert 这个城市的全部的人都打了，先让他们打了那个疫苗所以这个Prince George 也是
因为这样的话呢是能快速的疫情能够快速的扑灭那边的医疗资源更加紧张，同时呢天气是没什么问题了，现在主要是人口疏散，所以他们要急于在那边扑灭，所以他说要格外的感谢北部卫生局的工作人员。One that has seen 32.8% of those eligible get vaccinated is counting on 那么现在呢，已经是32.8%的人已经打了疫苗了。这个我们每一个人，他说每一个人打疫苗都是有贡献的。所以英文里边呢，一个呢，大家学了从去年6月份 BLM 那个 matter。MATTER matter 就是也是至关重要的。那么我们在这个 BC 省呢，不说 matter， 说 count，每一个人的都算一个 count， 所以希望大家都去打这个都是数字，这样的话，对刚才伯尼医生说了，不单单打疫苗是保护自己，也是保护你所亲爱的人，也是保护你的社区。所以呢，不要犹豫，该打还是要打。那么同时呢，话说回来，那个阿斯利康呢，现在是朝40岁以上的人都允许打了。目前来讲呢，很多的地区，其他的预约的地方都满了，只有阿斯利康的疫苗还有很多位置可空着，所以呢，该打的还是要去打请大家打消顾虑。包括最近美国的 CDC 也暂停了强生的疫苗呢，只打1针。那么这两个强生疫苗和那个阿斯利康的疫苗呢，它们不是 mRNA 技术。可能会容易引起一些血栓但是一般的人不会有问题的。这位记者问的是变异体的问题。So with all of the variants, and you would recall about 2 weeks ago I presented 他说你想想两星期以前我也是说过 different ones that we have seen here in BC, and there was a number from India, including 我们现在的这个变异体的和印度的变异体还不一定一样。我们已经看到了印度的变异体在我们这儿已经有40例了从2个月来已经有40例了这个全部是从印度带过来的但是呢也有一些呢没有跟这个旅行相关的但是呢我们每一个变异体的案例我们都会跟踪都is being followed, every case, every contact. 每一个接触工作我们都在做我们都看到了零星的案例 variant along with every other variant that we see. So yes, it is one of the ones we've been following. That has been our strategy to detect 这个也是我们的接触跟踪接触工作的之一 internationally and nationally. 那么国际上的和国家里层面的这个大家都在关注这个印度的变异体 a variant of interest, and that's why we are looking at it a little more closely. 那么我们也是在紧密观测，因为加拿大发觉的这个变异体又跟印度的有一点点不一样有可能又是新的，有可能变成加拿大变异体了。I would like to ask more about that, but there's this new modeling from SFU. 那么他说 SFU 这个大学呢又有一个新的模型是如果是要做到群体免疫的话那么因为这样的话因为现在的孩子们18岁以下是不能打疫苗的We will get to that post-pandemic future. 那么你看看如何达到群体免疫，然后到达疫情后的这个状况，我们多少时要多久？那么他说 SFU 的这些模型呢，也是一种因为用不同的参数去表达这个也是对我们来讲是很重要的，我们也是要所以我们也是希望能够每一个年龄
民族都能够尽快的打到疫苗。那么如果80%的人都有一个模型显示要80%的人都能打到疫苗的话，才能做到那个群体免疫。所以我也希望每一个人能够打疫苗的尽快去打疫苗。不管什么疫苗因为所有的疫苗其实都是有效的，都是安全的。不单单的保护你，也是最终也是保护所有的人，也是达到社区的保护。那么同时呢，我们也是看到了英国看到了这个群体免疫带来的，只打一针，你看到了吗？这个急剧的下降所以英国是现在是50%到60%的人打了不等于是全体免疫，但是呢已经看到了很多了同时呢看到了住院的急剧下降重症监护的数字急剧下降。所以这个也是我们公共卫生系统的一个措施这个是我们在 BC 省我们已经看到了 Prince Rupert 这个城市，我刚才说了，他们已经全部打了那么所以他们的那个数字急剧下降所以因为每个人都有疫苗，免疫系统的话呢，就能把病毒有效的防护起来那么同时呢，我们再看到downtown的东区，我们也是急速的给他们建立了疫苗防护系统，所以呢在那边的这个病毒的传播风险就很小同时呢也保护了这个圣珀医院就是在温东地区的So immunization of children is absolutely important. 那么同时呢，他说儿童们的免疫也是很重要的。那么现在我们所有的疫苗呢，the Pfizer vaccine is licensed down to age 16. 辉瑞是到16岁，16岁可以的。那么现在呢，12岁到16岁之间呢，我们也期望能够有好的结果那么但是要几个月以后才能知道。那么有些疫苗呢，可以到6个月大的孩子都能打。那有可能是要明年秋天了。那么现在看来呢，那些10几岁的孩子，他们也是有风险的。那么我们也认为很重要，能够给他们打一支对。最好的，但是现在为止，我们现在是给那些最容易风险的大的人，先给他们给那个免疫系统。那么因为越年轻的人呢，住院的人越少重症的人也越少，所以我等那个疫苗大家都开始打的时候呢，我们开始慢慢放松一些该有的活动，社区活动个人的活动我们慢慢会放松。所以我们现在还是要集中的关注大家的这个在7月1号之前能够让这些该打的人先打。Next question, Lisa Yusta, News 1130. Hi there.With the restrictions coming tomorrow, 又说了明天的限制令了。I just want to go to my cabin. It's just outside the community. Or I'm just going to go to a campground. I'm not going to see anyone. I'm going to bring my own food. Why can't I do that? Can you explain why people can't just do these, I'm just going to do this one thing, why that it could be damaging, why you're making this decision to halt travel between communities?他说为什么你要做这个禁令为什么停止这个他说我已经说了很多次数了那么你就在自己的地区你去 camping 好了不要到其他地区去 camping 我们现在在看到低陆平原最大的一个风险就是从热点地区把病毒带到其他不同的地区去
特别是飞沙卫生局下面的。And here on Vancouver Island. So yes, if you are somebody who goes camping by themselves or with your family, 他说如果你是自己去 camping 不要和其他的人do it within your local region. 那么就在你本地去 camping 吧。 We know that many people had booked to go to different parts of the province. 我也知道很多人预定很多人预定了我们省里边的其他的地方。这个就是 camping site， 那么去说你们不要去了那么但是如果是属于你本地的，你还是可以去的那么同时呢，也不要再坐渡轮了。如果你只有你自己呀，你自己家人呐，也是在本地的 camping 露营想起来了，叫露营。那么我们一直到了5月的这个长周末之前，我们一定要，我估计这个禁令一直要到这个5月份的第3周，因为5月份的第3周的周一呢是我们的长周末，也就是女王节、维多利亚节。With hospitalizations being a lag indicator, 那么这位记者又问了20岁以下的住院情况， I'm just wondering how devastating it's going to be. 还有他们的情况有多少糟糕？你要请你讲一下。 Everything that we do and the things that we know about our healthcare teams, those are the things that give me hope, and that's why I am appealing to everybody. 所以我也呼吁他说。That we're at a point where we have seen hospitalizations for the first time that are causing this type of distress and challenges to our healthcare system. But we know that they are providing the best care possible, that every day there are people going in and out of hospital that are being supported, that are getting the care that they need. That is why right now we have to take extra measures to stay local, 所以我们一定要有额外的一些 to 措施 stop 请大 transmission. 家一定要 Because yes, 阻 we 止 are 这个 going 病 to 毒的 see 传 more 播， people 就是 in 待在 hospital 本 over 地 the next few weeks. 那么在 But 接下 as 来的 we've 几个礼 seen 拜，我们 things 一定要 start to 控制 slow 这个住院的 down, 情况。 we expect that we'll see 因为我们 hospitalizations 看 start to 到了 slow 很多 down. 越来越 But 多 it 人 is at 住 the 院。 point now where we have had to stop scheduled surgery so that we can give 同时 people 呢， what they 我们也 need 是要 to be 这个 able to 没 care 有 for people 我 in the 们不能 hospital 说 right now. 只 And when 慢 I 慢 talk to 的 my 计 colleagues 划 who are 拖 working in 迟 critical care, 这 who 些 are working in 择 the 期 ICU, 开 who are 刀 working on the 这样的 wards 话 and 呢， working in 能 the 够腾出 emergency 更多的医疗 departments, 资源来迎 they 接 want 这个新 people 冠 to 病 pay 人。 attention 所以 now because we know what we 很 need 多 to do to 该 stop 轮到 this 开刀的 transmission, 人，也请 and 你 we 们 need 再 to 耐 give 心 them 一下 break. 我们 Next we 也 go 会 to 给 Richard 不会 Sussman, 遗忘你们， Global 就 News. 像刚才卫生厅长说的。 On hospitalizations, either for Minister Dix or Dr. Henry, is there a way to move resources from other parts of the province 那 into 么这 Metro 位先生 Vancouver 记者问的 to 就是说， support 因 the 为医疗资源的 hospitals? 问题， And 你们 what 能不能 message 可以 is 做 out there 到 for 就 the 是 public about 不同 going 地 to 区的 use 医院 the hospital 调配？ right now in terms of, you know, should they show up at an emergency room with certain conditions? Like, what's the message in terms of general use of our hospitals? Yeah, I'll start with that and turn it over to Minister Dix. 但是我先说，然 Our 后卫生厅 hospitals 长说。 continue to be safe and important to go to hospital if you have a condition that needs care. Do not be afraid if you're having 他说， chest 如 pain, 果 if 你要 you're 去医 having 院 an 呢，真的不要 exacerbation 怕， of a 不要担 condition that 心 you know 你 needs 只要 hospital 所有 care, 的 you must go. 自己的 And 装备 the 到好了， emergency 你就要去 departments are。你 there 该 to 去医院的 serve 还是要 you. 去 The。hospitals are there to serve you and they're safe. We've 因为 learned 医 a 院都 lot 是安 about this 全的， virus. 他 We 们都 learned 会 a lot 服 about 务 how 你 to care for 我们也 people. 是知 And 道 that's 如 why 何 you see 保持 that 安 it's 全 certain， 我们也 hospitals 知 that 道 we're 了学的很 focusing 多 on so that people with non-COVID illness 因为 can 很 be, 多人 as 也 we 不是 call 说 it, 一定是 decanted 新冠的 to 病 other parts of 不 the 是新冠 province, 的 but 病 also within hospitals in the lower mainland 那么 so that people can get the best COVID care that they need with the teams that we have that are so experienced at that, and people who have non-COVID related 那么 illnesses 有些 can 人 get the care they 不是 need 所 to. 有的去医院的人都是新冠病人啊，这个一定要搞清楚。所以他也是说到了这个问题， Thank 请 you 大 for 家 the 放 question, 心 Richard, 去 and 使用 you're 医院 absolutely right. 医 It's 院现在 important. 不像 You need to go 这个 to 我也 hospital, 相信 go to 不像去年这个时候 hospital. 对这个 This is 新冠 critical now. 病 The 毒 reason we're taking 什么 these 都不 steps 知道 now 经验也不 is 足， one, 所以 to 呢 support 如临 our 大 healthcare 敌。 workers 那么 to 现在呢 ensure 他们也知道 and 如何 to 去 give 应 some 对这个 relief 病 to 毒， the, 所以医院呢 our 还是 healthcare 安全 workers, 的 our。他也 doctors 是 and 说了 nurses, our 那 healthcare 么同时呢 workers, our 也 health 是说到 sciences 了就是你 professionals, especially in 该 critical 就近的 care, 医院还是 who 就 have, 近的 I 医院 think, 去 the best 那么 record 新 of 冠病 success 人 in 的 treating 这个 and 医疗 supporting 调 people 配呢 with 是他们 COVID-19 公卫系统 of anywhere 积 in 极 the 配 world. 合 They've done exceptional 考虑 work. 资 We 源 need to 然 create 后怎 more 么调 resources 配 for them right now.
in Metro Vancouver. This is not a question of moving health authority staff from other health authorities. However, patients that might be redeployed. 那么，所以就刚才卫生厅长又在说了，就是在大都会温哥华地区，那有可能呢，就是可能病人要转移为了就是医疗资源的平衡那么这也是我们做一个调整不单单是不是要这个医护人员去重新分配这个希望病人们也能够理解。那么他同时也说到了岛上的这个一些医院呢特别繁忙，这些医院可能因为本来的医疗资源本来就没有那么多所以他们要做一些调整，特别是岛上的医疗资源以及北部的医疗资源。If your surgery has been postponed, if you're amongst the people whose surgery will be postponed in the next couple of weeks, our commitment to you is we will rebook you as soon as possible. 所以他也说到了我们的承诺，一定该做的还是做到我们现在给你们延长一些开刀非比紧急的开刀，那么我们还会就像去年一样恢复，去年这个恢复的择期开刀这个工作还是做得很好。西方的媒体这个比较苛刻的都没有很大的诟病。从这个7月1号我记得给大家做直播，我记得7月1号以后开始恢复择期开刀，一直到了8月份几乎都安排完了，所以这个也是他们这个额外的工作那么现在又来了。To outline things that people can do when they're vaccinated that they can't do when they're not vaccinated, and do you foresee at some point in the near future providing advice to people that have the vaccine that they can do things differently? 他说你们有没有这些限制的刺激的措施有些该打的疫苗的人却没有打那么同时你也能不能预见将来也是这个情况很多人没有去打over 30% of adults who've had a single dose of vaccine. We know it takes time他说大约现在呢30%的成年人已经打了，那么大家要知道打了疫苗之后还有一段时间才让身体建立起免疫防线，所以还有一些事情我们还能够做who are protected with vaccine that we can start on that road yet. We know that there are some people who are getting infected. We are still having outbreaks in long-term care homes. 那么你们看到了，就算那个长期护理现在已经降低了，但是呢还是有爆发的情况虽然是很少了，但是还是在这个爆发。那么就算我们现在有抗体了，不等于这个病毒就没有了。But it's still not zero. 所以还远没有到0的这个地步。Especially with new highly transmissible variants. 所以特别是那些新的病毒变异体，它们是高传播性、高病毒性，所以这个过程还是很长。我们希望全体都能够尽快打上疫苗。Our family again in small numbers. 所以希望大家还是能够少聚集就少聚集能够跟这个几家人聚就跟自己家人聚，不要再跟不认识的人尽量少见面。That we can let down our guard, and we've seen, unfortunately, that's meant that people have ended up in hospital and in ICU. So yes, there is a horizon out there. 所以他说是的，我们已经看到了地平线了，但我们还没到这个英文里边的 horizon 就是我们已经看到地平线了，就我们还在底下，我们还没到。所以我们已经看到了，所以大家还要坚持，还要爬。那么同时呢，他说我们还有一些文化习俗有些还是不一样，但是希望大家能够行动起来，能够阻止这个病毒的传播那么同时呢，也不要让更多的人去生病这个我再说明一下，就是阳性和生病还
还是不一样的。他们认为呢，生病的人是住院的，是生病了那么阳性的人就在家里面去，不认为他们这个定义也不是生病，所以这个还是有点小区别。所以他说我们是希望没有人去住院这个是我们所要达到的目标这样的话我们的医疗资源也保护了我们的整个系统也保护了我们一定会到达这个，但是呢我们要耐心。Hi there. Thanks very much for taking my question. And I just want to start with a question for a colleague. When you made the announcement of who would be on the essential worker list back in mid-March, it included teachers, daycare workers, first responders, all not getting their shots. But you also said that grocery store workers would be prioritized, and they're very disappointed that they were on the list. 那么他也是说到了，就是3月中旬就是给老师们这些基础工作的人打的。那么那些零售店的这些员工，他们什么时候能够优先次序的那么他说我们是制定了一个这个名单其实有很多行业都叫基础工作者，但是我们要这个列一个清单出来那么包括建筑工人等等都是包括零售商的这个营业员包括交通工作人员公交系统那么当初的制定的时候呢都是用阿斯利康疫苗去做制定的那么现在呢因为大家都知道阿斯利康呢前一段时间都是年龄限制了现在也是40岁以上，前一阵子是55岁以上那么同时也看到了这些托儿中心的这些人员工们也是都还没有打，他们还没有接种疫苗所以我们只能是根据疫苗的总数来制定我们调整我们的优先次序那么5月份的第一周呢会有大批的疫苗会来In the meantime, anybody in any of these workplaces who are over age 40, please sign up for the AstraZeneca vaccine. 所以如果那些必须上班的人，如果你是40岁以上的，请你们先注册，可以打阿斯利康疫苗那么其他的呢都是根据年龄来这个他也是说了，就是你现在上班的人，你是40岁以上的人，你就可以去注册，然后呢预约打阿斯利康的疫苗了。But the CDC and most of your public health messaging remains focused on droplets, even though the U.S. CDC, WHO, FAC, they all discuss aerosol and airborne transmission, especially indoors. So I just want to know, what are you going to do to update outdated public health websites? 那么他也是说到了空气胶囊的传播，他说这个世卫组织包括这个美国的 CDC 网站都是说到了这个空气胶囊的这个风险很大那么他说这里面有一些这个因素要澄清一下。 Airborne transmission which is 他说空气胶囊的传播特别是这个主要是对于这个医护人员的保护特别重要因为这个空气当中这个病毒飘来飘去很长时间 around corners and through ventilation systems 特别是通过通风系统 those are different concepts 这个是不一样的概念 we've always said that 同时呢我们一直在说 particles can carry virus 不管是什么样的空气当中的都会带病毒 the virus survives more or less well depending on the size of the particle 那么病毒呢在这个物体负责的生活的程度它们是根据这个物体的大小 that is challenging between those two and yes we have recognized that smaller particles can transmit this virus particularly in situations with 很小的颗粒状的东西它不大会传播病毒 somebody where you're talking loudly where you're 所以 not 但是呢 他说这个 that is unequivocal And that is what we have 他所以说他也是说到了只有在人在密闭的环境或者是通风条件不好的室内大声长时间的大声说笑才能够很容易导致病毒的传播
Absolutely, we need to pay attention to 所以当然了，我们必须要格外的注意那些室内的这个密闭环境的这个病毒的传播这个病毒特别容易传播which are now riskier. 所以我们认为这个是风险最大的。This is important too. We don't see transmission where there are adequate barriers in place. 那么但是呢，我们没有看到有足够的空间特别是室外或者是有一个障碍物我们没有看到这种情况下病毒的传播就算是在室内都没有看到。所以大家看到有机玻璃或者是隔栏等等这个都是有效的阻止病毒的传播。Whether they're talking or singing or breathing loudly. 那么他说主要呢是唱歌啦、跳舞啦、嘻嘻哈哈啦需要大量呼吸的那么这然后呢就又在通风条件不好的所以that people in the public wear respirators when they're outdoors, when they're in certain settings. Respirators are an important piece of personal protective equipment that's most relevant in hospital settings. 所以他也是说到了这个呼吸机包括这个呼吸保护都是大多数情况下主要还是用于医院这种高风险的地方。医院大家知道通风肯定不好。那么他也是说到，就算你在 CDC 美国的 CDC 网站或者是 WHO 的网站都说空气气溶胶的传播，但是这个只是科学，没能说就气溶胶传播的一定是传播，是容易传播。所以他说了，在密闭环境下，在通风不好的情况下这种大声喧哗、嘻嘻哈哈，这个大声说笑唱歌容易引起病毒传播。但是呢，就算是室内的时候，如果空间足够大，如果都有这个阻挡的话呢，这个传播就很少这个1年多下来，其实已经很多的环境下都能够测试到了。An algorithm that we worked on together from the very beginning. So we have identified people who were not known to be infected prior to the death who have turned out to have COVID after the coroner's investigation. I'm not aware that we've seen increased numbers of people who are under public health monitoring because they're known cases who are dying at home right now. We've had a few tragic cases, absolutely, but it's not come to my attention that we're seeing more right now, or that we're seeing more cases identified by the coroner's service, and that's something that we do monitor on an ongoing basis. It is, of course, concerning as case numbers go up and younger people are being infected, and whether what am I trying to say? That they may be at risk, particularly for some of the clotting that we see with infection with COVID-19, and that has led to deaths in younger people in the past. 他们也是说到了，他也是说了这个病容易导致血衰。Yeah, I do. In the modeling presentation you presented last week, it looks like the proportion of people who remain in hospital after their infectious period is over has gone pretty steeply up since the second wave. Is that reflective of more severe illness, I guess? 他说现在这一波看到了更多的人住院，根据你的模型上个礼拜看到了是不是这一波的病毒更加严厉因为住院的时间长了，是不是这次住院的人，比如说上一波病人住院5天，这可能7天他说有些人只住1天2天住院特别是但是有些年大的人呢第一波第二波都能够活下来，都能够坚持住了那么他说现在这个情况比较复杂，比较混合，不是有一个统一的现象。 Oh, hi. Thank you for taking my question. On Vancouver Island, since Monday's announcement about the AstraZeneca, 他是问的是岛上的情况。 We're hearing now about massive wait lists, as many as 800 people at a pharmacy I just spoke to. I'm hoping to get your reaction to that, as well as to when Vancouver Island can expect to get more AstraZeneca, and also hoping to hear if it's true that the AstraZeneca, some of the AstraZeneca initially. 这位记者问的就是岛上有更多的阿斯利康
是不是有阿斯利康的更多的会到运到岛上去？因为他说我们阿斯利康的疫苗也是有限的供应，主要是给那些40岁以上年纪轻相对年轻的人给他们。所以我们主要是我说了，他说13个社区就是热点地区给那些40岁以上的人都要打了，所以就岛上就给有限了，没有给岛上。所以我们也是对岛上的这些医院医护人员给感谢他们理解因为岛上情况比较好，没有很多的这个传播现象。那么从上个礼拜开始到现在，我们没有收到更多的阿斯利康疫苗。那么我们也不希望这个疫苗将来到达会有延迟。我们but we are hearing positive things. We know the government of Canada is working very hard. 同时我们也是看到了听到了一些正面的消息，加拿大的联邦政府呢通过各种渠道会得到更多的从美国他说南边的邻居就是更多的疫苗给我们，所以我们一旦的话我们也会给部署到岛上去。那么同时呢，我们现在主要还是关注在13个社区，这些是热点地区。People who've received AstraZeneca, and be reassured, we are working on that as well. And there's two things about that. One, we know that we're waiting 16 weeks, and that's so that gives us a little bit of time. 16 weeks 第一季和第二季现在是4个月available here in BC, and there's 所以那位第一针也要到阿斯利康的第一针到也要4个月以后才能打第二针。那么他说欧洲的还有一个疫苗the mix and match studies that are happening in the UK and whether it might be better. 那么他说了这个英国的疫苗都可以混打，也是情况比较好那么有可能第一针是这个疫苗，第二针是打的是新式疫苗等等。But when we know those things, 那么现在还不知确切的很多的数据还不确切。那么等接下来的几周或者是几个月以后呢，会有更多的数据统计情况呢，我们会做各种各样的调整。那么他也是说了，这个卫生厅长也是讲了一个岛上的情况也就是说岛上现在说我们没有疫苗了你们为什么怎么？那么他也做解释工作。For example, that on Monday when we had immunized about 30% of people in BC with first doses on the Saanich Peninsula, that number was 38%. So Vancouver Island is doing very, very well in its immunization. 因为他说这个 BC 省呢岛上呢现在已经远远超过了这个全省的平均30%的疫苗水平，他们已经打了38%的人已经打了疫苗了。 There's not that much variation across the province, but Vancouver Island has done extremely well in its immunization program so far, partly because the overall program is targeted to our elders, and there are more elders on Vancouver Island. And of course, there has been, I think, and this is to the credit of healthcare workers and people on Vancouver Island, there's a real demand for the vaccine on Vancouver Island that has been very strong. So when we make a decision like focusing the limited amount of AstraZeneca we have on particular hotspots such as Dawson Creek or such as Surrey, those decisions are made to address transmission with the limited supplies we have. Finally, this week will be the lowest week of vaccine coming into BC for some time, and hopefully in the future. This week only the 138,060 doses of Pfizer are coming. Pfizer the federal government will be sending a similar amount next week, 138,000 doses of Pfizer. 那么他也说到了这个辉瑞疫苗、莫德纳疫苗，接下来这个几个礼拜会到10几万支、20几万支。We're expecting 276,000 doses of Pfizer, and that will obviously end that for the next 4 weeks. 那么我们还期望接下来的一个礼拜要到27万6千支接下来的4个礼拜会到更多的。这样的话呢，让更年轻的人族群去打。Rob, do you have a follow-up? Yeah, I'm just wondering, you guys have both spoken repeatedly about the importance of people not traveling from their own region, but it sounds like the messaging has been that
traveling within your own health authority certainly won't result in a fine, for example. But there's this agreement that we'll hear more about tomorrow regarding hotels not taking bookings from people from outside of a health authority. If the goal really is to restrict travel over the next 5 weeks, I'm just wondering why hotels would not also be not accepting bookings from within a health authority. Yeah, I think we need to find that balance of supporting local, and if you 那么他也是说到了这个，我也是第一次听说啊，很多宾馆他不接受本地以外的人来预订房间了。那么这个记者就问这个，那为什么他说这些宾馆为什么不接受本地卫生局的这个本地，比如说我自己。到我隔壁的宾馆，他现在也不接受预订房了。他是问为什么？我是觉得没必要了。主要是他们主要看到了3月份的长周末，3月份的春假以及4月份的长周末，看到太多人的旅游，都是到不同的地区去，是把病毒带来带去，搞成全省的糜烂。所以这个，所以希望大家理解啊，你去外面去远足爬山都没问题，都是要在本地的。那么如果你要去露营，那么你也在本地，然后呢，你和自己的家人。Dr. Henry and Minister Dix will release a statement this afternoon with the latest information on cases, hospitalizations, and outbreaks, which you can find at news.gov.bc.ca. Last question, Tanya Fletcher, CBC. Thank you. And if we could get both answers in French today, that would be greatly appreciated. 最后一个问题总会是给这位女士 CBC 的 I could supply for those 40 plus. Were you saying all of those doses are accounted for now, so there's no more left for the 40 plus who don't live in one of the 13 hotspot communities? 他说40岁以上现在可以打阿斯利康了，那么除了这个13个热点地区以外，社区以外的人可以打吗？他说现在岛上都没有打了那么所以没有不能打的啊。uptake of the vaccine in pharmacies around the province, and we have very little of it left. 所以这个现在库存有限就是阿斯利康，所以呢不能打了，这也是正常的，这个是事实。那么最后一个问题了，所以呢，我再给大家报一下数字，在过去的没有24小时，过去的22个小时里边，他说最终的数字呢，3点钟以后还会给书面通知。那么目前为止呢，是新增了1006例。那昨天我记得是800多例啊，那么总数到了122757个人，其中呢，沿岸卫生局是241，飞沙卫生局是600整。岛上卫生局是37个，内陆卫生局是83个，北部卫生局是42个，旅行相关的是3个这样加起来呢是1006。那么住院的呢，他说是502例，其中呢重症监护呢是161例了。那么在过去的20几个小时里边，死亡呢新增4例，本省的新冠相关的死亡总计已经到了1550例了。那么到目前为止呢，已经有154万的人接受了第一针和第二针的疫苗刚才也说了，就是在所有的 eligible 能够打疫苗的成年人里边，现在已经超过了30%了已经开始超过30%的人已经打了这个第一针。或者是接种了疫苗了这个呢是最近今天做的新闻简报的我剪辑下来的一些数字。Tanya, your follow-up. Thank you. The federal government has just announced moments ago that it's banning flights into Canada from India and Pakistan. 联邦政府刚刚宣布加拿大禁飞印度和巴基斯坦在接下来的3天里这个从今天开始了。
所以你有什么反应？他说，是不是他们这个决定太晚了？1617 that we've talked about, and like every case, we're trying to contain that. We don't have indication of widespread. Of that variant, but 他说我们没有看到这个广泛传播，但是现在的确看到了有1617例的印度的变异体已经在这儿有家庭成员或者亲戚都过来带过来，所以我们希望能够得到及时的控制这个全球看来的这个悲剧的这个一波行情。特别是在印度，所以我们也是很支持联邦政府的这个决定。We've seen this when we had increased rates in the UK when we needed to take a break and ensure that we had an understanding of what was going on, and it just is a very challenging time in India right now. We hope that they're able to manage that as soon as possible. But we are very supportive of this move by the federal government. It's something that we've been advising on nationally as well to support. 所以大家清楚了，从今天晚上开始，加拿大在接下来的30天里边禁止印度和巴基斯坦的航班。我觉得这个是对的虽然我们都是华裔如果哪一天禁止中国，因为如果我说的是虚拟状态如果是中国的船舶禁飞，我也觉得举双手支持。It's just with a heavy heart because we know that it's hard on families and people who have loved ones in India right now in Pakistan. 是 Rose 说的对，是很多家庭住在一起。The minister sums it up just to say thank you to our neighbors to the northwest. The state of Alaska has 他说也是感谢我们的邻居阿拉斯加的州Governor Dunleavy 他们的这个州长 are in Hyder and Stewart right now and are supporting the joint communities there. 因为那边有联合他们美国和加拿大，我们 BC 省和阿拉斯加有很多地方是混在一起了。那么这样的话呢，他也是说阿拉斯加给我们很多的支持，也让他们打疫苗。所以我们也是感谢他们，因为他们离开我们太远了我去过就是 BC 省的北部很多地方没有明确的界限，就是不像我们这个 P42区这边这个是美国，那边是加拿大，它这个是边境线是绵延流长，而且是这个弯弯曲曲的，所以混在一起的。所以呢，也是感谢阿拉斯加州州长对我们 BC 省的支持让我们加拿大的居民也打了。Minister Haidu and obviously the Premier with the Prime Minister and strongly support the action of the federal government. 所以他也是说了这个举双手支持吧，联邦政府的这个禁飞令。Share Dr. Henry's view of the seriousness of the situation in India, our support for people there who are struggling with some of the very things that we're struggling with right now. And we wish them all of our best thoughts and support in this difficult time. But at the moment, the step to deal with international travel, both from India and from Pakistan, except for cargo travel, is the right action by the federal government, and we support it. I also wanted to express our support, our appreciation to Governor Dunleavy for the situation in Hyder Stewart and the support that we're getting there, and we of course very much appreciate that. 也感谢反正就是反正这个都是重复来重复去的，也就是这个禁飞他也是说的是法语了。那么今天的新闻简报呢已经到了尾声了。我再说一遍，过去23小时里边新增了1006例，那本省呢累计总数已经到了122757例住院是502例其中重症监护是161例。那么政府呢为了考虑到医疗资源的合理使用呢，已经开始安排有些开刀非紧急开刀已经择期延后了那么也是他们也是希望这个病人有耐心，也对他们有支持，也是对他们有信心他们做出的承诺不会改你该开刀还给你开，就像去年一样。那么他说这个在过去的23小时里边呢又新增了4例死亡，
那么现在呢，累计和新冠相关的死亡呢，已经到了1550例了。到目前为止呢，已经有30%以上的人也做了这个疫苗接种，到了总数已经到了154万。好了，各位观众，今天的这个新冠的新闻简报就为大家实况转播到这儿，感谢您的收看。希望大家 stay healthy, stay safe. 这么好的天气，多出去走走enjoy the sunshine, enjoy summer. 好了，我们周末愉快，下星期一再会。